হাই প্লাগ বলতে আপনাদের যা টুলস লাগবে প্রথমে এগুলো দেখে নিই। 16 মিলিমিটার বক্স, এটা 385, 10 মিলিমিটার এলটি, অটোমেটিক রেঞ্জ এবং একটা ম্যাগনেটিস প্লাগ ওঠানোর জন্য। এখন এয়ার ক্লিনার পাইপটা খুলতে হবে। এরপর 6 প্লাগে 6টা ওয়্যার সবগুলা খুলতে হবে। টয়টা ক্রুজার 2004 মডেল। একটা প্লাগের দাম 6 দিরহাম, বাংলাদেশের প্রায় 200 টাকা। আমি আপনাদেরকে দেখাই পুরান প্লাগ। মাথাটা দেখেন একদম সরু, তার মানে এটা ও কারেন্ট কম পাসিং করতেছে। দেখেন নতুন প্লাগটা দেখেন, মাথাটা দেখেন। প্লাগ নষ্ট হয়ে গেলে গাড়ি মিসিং করে, আর অনেক সময় গাড়ি রানিং একটু স্লো হয়ে যায়, তারপর পেট্রোল একটু বেশি নষ্ট হয়। তো যার কারণে প্লাগটা টাইপ মতো চেঞ্জ করে দেওয়া ভালো। আমাদের রিপ্লেসমেন্টের কাজ শেষ। এখন আপনাদেরকে দেখাবো, আমি গাড়ি স্টার্ট করে দেখাবো। গাড়ি স্টার্টের পরে সাউন্ডটা একদম অনেক সুন্দর হয়ে যায় প্লাগ চেঞ্জ করার পরে। তো আমাদের কাজ প্রায় অলমোস্ট শেষ। প্লাগ টাইট দেওয়া হচ্ছে, সবসময় রাইট সাইডে টাইট দিবেন প্লাগ। আবার অতিরিক্ত টাইট দিলে ও অ্যালুমিনিয়ামের থ্রেড থাকে, তো অনেক সময় থ্রেড ভেঙে যায়, তো একটু খেয়াল করে টাইটটা দিবেন আপনারা। গাড়ি
রাইট সাইডে খোলার সময় লেফট সাইডে খুলবেন, মানে আপনার বাম পাশে। ডান পাশে যখন টানবেন তখন টাইট হবে, আর বাম পাশে যখন ঘোরাবেন তখন খুলবে।